одоо Ханхул Лютполд. Лютполд. Тий, Лютполд дээр очив. Сая анзаарсан нэг замын хажууд нэг юм постерууд. Би ч нөгөө өөрөө урлагийн болохоор нөгөө энэ тиймэрхүү постэр харж явдаг, афиш анонс харж явдаг. Людвиг гэдэг юм дөр юм шиг байна. Тэгээ дуулалт жүжигийн постэр байна. Тэгэхээр энэ хүний нэр хүнд үнэхээр бас ямар хэмжээнд вэ гэдгийг бол тэр хүний нэрмжтэй юм дөр хийж штт. Ялцгүй тэгэл мэддэг хүмүүс одоо мэдэн дээ. Бовар мужийн одоо түүхтэй бол салшгүй холбоотой юм гэрхгүй байгаа учраас тэгээд энэ хүмүүс нь бол үнэхээр хүндэлдэг. Байгаль үнэндээ гоё шүү дээ. Гоё. Энэ одоо газар зүйн байрлал одоо энэ Альфрол төхөж явна гэж бодож байна. тийм үү. Альфын бус нь юугаар тодорхойлно? Би мэрэгжлийнхаа дагуу энэ барилгын хэлбэрийг хараад. Энэ нөгөө уулархан мужийн барилгын хэлбэр багхгүй юу? Шалей гэж. Амцгүй энэ дээвэр налуу байгаа биз? Энд ч нөгөө их цас ундаг газар. Дээд хэсэг нь ингээд ийм дээд давхрын модон хийцтэй. Ер нь модолтой тэгэхээр доотлох тал нь ингээд шаврагдаад. Дээд хэсэг модоор цанхтай, халттай цанхтай. Хэлбэр нь ийм өвөрмц хэлбэр байдаг нь тэр л байна л да. Тэгвэл газар зүйн байрлал онцлог те энэ шар аргины хүүхдтэй хамгийн холбоотой байгаа шүү дээ. За хэдүүл ингээд Калтенберг цайз руу хөдөлсөн. За хөдлөе да. Химнэлтийн хөх рүүгээ сууцгаана уу? Чи урд суудсан зөв юм уу? Зөв. Одоо бид дандаа урд сууж явна. За энэ хойш газар нэг хэрэгэж газар баруун эргээд орчих гэж байна. Good morning. Very welcome to Kaltenberg. Thank you. It's our Nice to see you. даалгавар. За миний 13 дугаар 100-нд үүсгэн байгуулагдаж баригдсан Калтенберг шар аргины үйлдвэртэй өнөөдөр танилцсанаа. За энэ шилтгэн өөрөө тэгээд үйлдвэр нь устгал тийм болж та. гоё. Alright. Thank you for meeting us here and shall we go inside? Let's go upstairs. And Paul is waiting for you. Thank you. Hello. Hello, welcome to Kaltenberg. Johannes Prince. Good morning, Johannes. Hello. It's great to see all the ambassadors here in Kaltenberg. Good to be here. Well, let's go over to the office. After you, sir. Speak. Come on, turn left. Turn left. Oh. Hello. Wonder. Вау. Wow. Нөгөө видео колл хийхэд яг энэ өрөөнөөс бид нартай ярьж ирсэн санаж байна тий. Харин тийм. Thank you for having us, and we're really glad to be finally here. And I think the first obvious question would be, what is this place and what's the history behind this place? Well, the place is a very old location. We had an old Roman road passing by, so there was probably a fortified place here very early. However, the first date of a castle being here was 1290. And at that time it was built by one of my direct ancestors about 28 or 29 generations ago. And but then it changed hands very often because it was not a very important castle, so it was some people from administration living here. But it was burnt down in mid-1300 once and rebuilt. And in 1400 it was pretty big. It was one of the main persons of the administration of Bavaria living here. His family stayed here for about 200 years.
In 1640 it was burned down again. We had an invasion from Sweden, and they destroyed most of the castle, but also most of Bavaria in the 30-year War. And then it was rebuilt again. Then for a while it was a monastery from Jesuits, and then later it came back to the family. It was changed into a brewery in 1871, and it has been a brewery since. And I went here, I was born somewhere else in the south of Munich, in the castle where the last Bavarian king lived privately, and then I moved here in 1958. And the brewery has started since? The brewery in Kaltenberg started in 1871, but we had breweries in our family since 1260. So we had breweries in Munich, we had breweries, I think over the generations it was about 70 different breweries throughout the country. And Kaltenberg started here in 1871, which is late, but still it's about now 150 years, so that's already something. And the brewery here is now in pretty good shape. It's 2 floors under the castle. And there's not that many castles left with a fully working brewery. So this is now the main brewery of Kaltenberg. Yes, this is our main brewery at the moment, and it's very traditional. Here we do production only, not filling. We have another brewery about 25 kilometers from here, and there we have very modern filling lines, and so we have one brewery doing mainly dark beer and lager beer, Royal Kaltenberg, and the other brewery is specialized now on doing nothing but Weiss beer. And so that's like in the old days, you had one brewery doing Weiss beer and one brewery doing the other beers. And so that's very handy because you don't need to mix up. And it's much easier for the workers to only make one type of beer. And so here's the Dunkel. Yes, here we do Dunkel and Hell. And in Fürstenfeldbruck we do our Weiss beer. It's not, it's a living castle. It's not a big show. Yeah. It's more a living castle. We have rooms in here, but we also have a restaurant in here. We have administration part, a small part of administration here. Fully functional. Here we do all the things for marketing. It's fully functional. Yeah. Who are those guys? That's some of my ancestors. My great-grandfather is on the left, King Ludwig III. His father, the Prince Regent Luitpold, is on the bottom in the middle. And then the next generation is King Ludwig I on top left. And his father was King Max I on the right. The other two was Ludwig's elder son Max, who was king after Ludwig II, after Ludwig I, and then at the bottom left is King Ludwig II, who had no children, so it went to his cousin. So it went to his uncle Luitpold, who took over from him, and then after Luitpold was his eldest son Ludwig III. That's just the last couple of generations. За бидний өнөөдөр ханхуу өөрийн биеэр хүлээн авч яг энэ амьдардаг үйлдвэрлэлээ явуулдаг кастлтай бид танилцуулж байна. Тэгэхээр 800 жилийн түүхтэй энэ кастл түүхийн олон давалгаа, олон үеийг туулсан. Гэхдээ бас нэлээд л адал явдалтай байсан түүх сонсогч байна. Хоёр ч удаа төмөр давтсан тийм. Тэгэхээр одоо ханхуутай талархаад тэгээд биеийнх нь үйлдвэр үзэх. Thank you very much. Well, let's go and have a look in the rest of the brewery, other parts of the building and the estate. We have a big stadium here for medieval festivals. We have a brewery in-house and a couple of other things. So let's have a look at it. Thank you. If you are talking about beer in Bavaria, one has to understand a little bit the history. About 505 years ago, two of my ancestors merged two parts of the country. Each one had a separate part, and they put it into one. So they had to unify the law books. And this is actually a law book which is original
from 1516 and from the laws from that time. And it is, I just have to get the first page, and here we are. And this is from 1516, an original book. This is 500 years old. And it shows the two brothers, Wilhelm IV and Ludwig X, who were unifying the country and therefore made this all law book. And I have one for my archives. And in this law book, they also made the rule on beer. And if you look at it a little bit further, it says how beer is allowed to be made. And it has put in here the German purity law. This law, which was made in 1516, is still valid today. It's the oldest food control law in the world, still in existing. And it's very simple. It says beer is made out of barley malt, hops and water. You have the writing piece in here. They also did a few other rules how to fix beer prices. But it's very interesting that this raw material was very important because at that time it was not easy to get everybody enough food. So protecting beer from misuse of other material was one side, for keeping people healthy, that they would not get poisonous plants in it. On the other side, you were protecting other materials like wheat that should not go into beer. Wheat beer was a special thing, and so barley was used for beer. They had enough wheat to produce bread. And now this is an interesting barrel because it shows also the growing of barley, people seeding it, cutting it down, driving it to the brewery. And then in the brewery, there you have the growing of hops on the long sticks, and it grows up a couple of meters. Goes to the brewery, and then here they make the beer. And the farmers come with oxen. The brewery has horses, drives it out, and brings it to the pub. And in the restaurant, the people after work, they come, and then you have the complete circle that everybody sits there happily, maybe even shout and drink, and finalize the beer. So this is sort of a complete cycle of agriculture to final consumer. Тэгэхээр сая ханхуу маань өөрөө тайлбарлаж та бүхэн сайн анзаарсан. Ерөөсөө энэ торхон дээр байгаа үйл явц бол яг энэ шараар ингээд бүхэл одоо түүх амьдрал хэрэглээ бүх зүйлийг ингээд дүрслээд үзүүлчихэж байгаа байхгүй тий. Манай нэг Монголын нэг өдөр гэдэг шиг зураг шиг тий. За энд бол одоо ингээд тариан талбай дээрээс 10 удаагаа хураагаад авчиж байгаа үйл явдлыг харж байна. За энд бол нөгөө алдарт хопс гэдэг байгаа уран бол маш өндрөөс түүдэг байх нь шүү дээ. Ороож ургадаг шүү дээ тий. Бид нар нөгөө шараа гэдэг баяр дээр байхад байсан. Тэгээ хамгийн гол зүйл нь бол энийг дагаад маш олон хүмүүс ингэж ажилтаа байдаг байх нь тээвэрлэлд. За энд шараа гэсгийгээр тээвэрлээд хамгийн одоо хурдан сайн хүлгүүдээр аваачиж өгөөд за энд яадаг ах нь хамгийн эцсийн үлдэнд бол ууж одоо жаргалыг гэдэг байх нь шүү дээ. Ингээл ойлгомжтой. Энэ бол хамгийн гоё баг бүтээл байлаа. Гадна талдаа жижигхэн цайз шилтгэн харагдсан шүү дээ. Ер нь бол тий хэмжээгээр гэсэн чинь доошоо 3 давхар ийм том агуулга шүү дээ. So this is like, they kept the beer in cool yes, cellars. In cool cellars. The problem was you had to keep the cellars very cold because beer needs temperature. In winter we were cutting ice, and we had one room with 100 cubic meters of ice, and that kept the cellars cold all summer. The room is still here. And into the cellar, that will, if you have a block of ice like that, it will work for a year. 야, 이 물어들은 이게 муураас мөсөө ингэж хагалж авчираад энд мөсөө өргөд тэгээд энэ хүүтэн зойрот зомжонга пивэр хүүтэн хатгалдаг байсан хөргөөстэй. Important segment to the cellar for fermentation, and you may see this is the photo of a yeast cell in electronic microscope. So you see what a yeast cell looks like. And in the beer, the cells transform the sugars out of the malt into alcohol and CO2. That's the key process. And the yeast cells then double. And in rice beer, the yeast cells stick together and swim on top.
With lager beers, the yeast stays single and drop down. So top fermenting, bottom fermenting. This part we are breeding yeast. So we take the yeast from the laboratory and then we have propagators where the yeast is grown until it's enough quantity to be put into the beer. When you start fermentation, you need about 1% of yeast into the liquid and then it will start fermenting and increase. The first week in fermentation, primary fermentation, the beer stays in a tank. We have some more bigger tanks outside where we have about 1,000 hectoliters, 1,200 hectoliters, that would be 120-ton tanks. These are smaller, these are about 600. The first fermentation is about 7 days, and on Weissbier the fermentation is in total about 10 days. It's a bit faster process. So bottom fermenting beers, lager beers, it's a cold fermentation, about 8 to 10 degrees, and then it drops down. And then we go into a lager cellar where the beer has to rest for 4 weeks to build up CO2 to get very fine foam later. And that needs to be done in very cold temperature. Last day it has to be -1. Smelling a hop, you take it apart, and the yellow inside is what you use for the beer brewing. You just take it like this, rub it, and then you get the smell. You understand? Айрэг шиг. Bittersweet. Манай нэг айрэг гэдэг нэг юу байдаг шүү дээ, Боромбол. Thank you for inviting us to this place. And, when did your family start producing porcelain? In the 17th century, porcelain was seen as the white gold. It was the most expensive material, and so for very expensive gifts, porcelain was imported at that time from China. Chandelier. So either you do plates, you put them in a high pressure thing and just stamp out plates, or you would have a figure which is pressed in one piece, but then you cannot have anything which is fine and hollow. And then you have to stick the final products together. And we tried to do something more modern, so we took the best designers of today's fashion. Oh, that is very modern. Yes, here we have contemporary artists, limited editions. We burn at 1,250 degrees, it almost gets liquid. And then to keep it straight without bending,
So, Dankeschön. Thank you for giving us a really interesting tour, and I'm really impressed with the castle. It's rich history, and everything sounds really beautiful and fantastic. Yeah, and I'm really looking forward to coming back again. Yes, please do so. Come back, see us again. Yeah. And thank you for your visit. Enjoy your stay here in Bavaria, and we're very happy to welcome you back one day. And Hohenschwangau, Yes. right? Perfect. Thank you. And auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Goodbye. Have a pleasant stay. In Bavaria we say auf Wiederschauen. Auf Wiedersehen. Bye. Servus. Servus. За бид ингээд Hohenschwangau гэдэг энэ цайзад ирсэн байна. Ерөнхийдөө бол та бүхэнд бас энэ цайзын талаар товчхон мэдээлэл өгөхөд 1833 онд баригдаж эхэлсэн юм байна. Тэгээд ерөнхийдөө яг хуу эхний хэсэг нь бол яг 1833-аас 37 оны хооронд баригдаад тэгээд ерөнхийдөө өргөжөөл яваад байсан юм байна. Тэгээд энд болохоор Альпси гэдэг нуур байдаг. Тэгээд хааны гэр бүлийнхэн багтар яг тэр нууран дээр очиж загас барьдаг, сэлдэг. Тэр Альпийн нурууны одоо энэ үргэлжилж байгаа уул байна. Тэгээд энэ ууланд бол одоо анх хийхдээ болцоо яг уу одоо бууг зэрлэг гахаа тий анхнадаг байсан юм байна. Бас нэг гайхалтай яг архитектурын шийдэл нь багтар одоо готик стилээр баригдсан гэж ярьж байлаа. 1800 онд баригдсан бол гайхалтай шийдлүүд олсон юм байна. За тэгээд баяртай гэж тэгээд дахиж ирэн байх гэж найдаж байна. Тэгээд Hohenschwangau. Бавар мужийг хамгийн алдартай болгох зүйлсийн нэг нь энэ болохоор хаалтын цайз. За энэ шилтгэн гэж ярьдаг. Та бүхэн ингээд сайн анзаарах юм бол маш дотн танил мэдрэмж төрж байгааз. Энэ Walt Disney нэг гайхамшигтай шилтгэнтэй адил харагдж байгаа. Тэгэхээр Walt Disney эзэн ноён Disney их нэртэйгээ энэ цайзад аялж ирээд тэгээд дотор нь явж үзээд нойрсож буй гүнж гэдэг хүүхэлдэйн киног хийх сэтэл болсон гэж ярьдаг юм билээ. Тэгэхээр тун сонирхолтой. Уг нь та нартай үзүүлмээр л байна. Даанч нөгөө мэрэгжлийн камер оруулахгүй гэдэг. Тэр өөрөө орж үзээ дараа нь ярьж өгнө. Макс тэр байж шүү дээ. За болцсон базраа яг цагтаа зогсож шүү. Hi Max. Finally you arrived. Welcome and good evening, Mr. Kindleg ambassadors. Nice to see you. So here I have a special card. That's the card for today. Yeah. За одоо нэг зүг загч. Атангац болсон карта авлаа да. За одоо юу хийхээ харъя да. Сонирхолтой байл юм байна. Пивний амтлага. Шар иргэний амтлага. яа гэдэг шүү дээ. Тэгэхгүй шүү. Ямааны амтлагыг бол мэдж байна. Тэгэхээр тэрүүнтэй төстэй л юм бай та. За Макс. Шүү. За. За амтлаад байж тээ одоо. Okay. Thank you. Thank you. This way? Нэг шиг гэсэн. And then to the right.
Хачаага зогсож байгаа юм. Энэ шиг гэсэн. Гэсэн шиг. Баруун. Which way? Баруун. This way. Okay. Right. Whoa! За. Alright, Max. So we're gonna do the tasting. Tasting. Perfect. So then, let's start. Can you just reach me the Kaltenberg Hefeweißbier, please? Perfect. Okay. So the first important rule is how to pour it into the glass. So you need the right angle. So always like 40 to 45 degrees. It's on the bottom, as you can see. Do it a bit like this. Okay. To bring it up. Shake. Exactly, shake. Yeah. So 5 to 6 times is enough, but today we want to go sure. Okay. Then to bring the yeast into the glass, and you see Yeah. it's going down. So that's how it should look like. Good. Perfect. So who would like to try the first one? Well, Ugi, you? okay, I'll start. Okay, yeah. As usual. So our Kaltenberg Hefeweißbier includes the specialty of 200-year wheat beer monopoly. Yeah. So the family of Prince Luitpold, or the ancestors, they had a 200-year wheat beer monopoly. So it's really a specialty. As you can see, a very stable foam. Yeah. Maybe we can just try it. Yeah, sure. With pleasure. Yeah, with pleasure, exactly. I can see the smile in your face already, yeah? Okay, I guess you can taste some cloves, yeah? You can taste the banana and you can taste the melon. It's quite slandering, and I guess, and hopefully you agree, it's pretty hard to only drink one. Yeah. Chang I was almost gonna finish it. I stopped myself. Okay. Юу гэж. Ерөнхийдөө бол яг нэг жимсний байдал тэгээд одоо ус Яг чамд гэж амдаг чинь. усаа экспресс гэж боддог. Тэгээд яг тэгээд. Yeah. Yeah. Perfect. Like this, yeah? Like this, exactly. So kind of sweet banana. Яг өөртөө ч юм тийм чинь. Roasted malt. Yeah, something the roasted taste, yes. Okay. It's kind of a little bitterness, I guess. Yeah. Yeah, but once again, yeah, the color is pretty dark. Yeah, of course, it's another color than the usual Hefeweißbier. Yeah, so that's the dark one. But the foam is also completely stable. Yeah. Бид сая ингээд нэг их нямбаа ингээд нэг амсч үзээд байгаа юм шиг басдаг. Пивч бол тэгж уудаггүй шүү дээ. Тэрийг бол тэгж ууж ийсэн. Пивч бол ингэж цангаагаа гарах гэж бүр ингэж балгаж залгилж уудаг гэд тэ. Гэтэ өнөөдрийн бидний яг одоогийн яг хөндөж байгаа сэдв байна. Амталгаа. Тэгэхээр нөгөө тэр амталгаа гэдэг зүйлийг хийхийн тулд тэр амт үүнээр энэ пивийг илэрхийлж байгаа тэр илэрхийллүүдийг мэдрэхийн тулд бид нар одоо ёстой нөгөө жимбиж угаас шаардлагатай болох нь шүү дээ. Тэгжэл мэдэр. Гэхдээ энэ бол зүгээр ганцхан амтаар мэдэрдэг зүйл биш. Яг тэгэхээр энэ яг вайныг тэгдэг шүү дээ. Одоо өнгө вайн, энэ өнгөний одоо ингээд гэрэлтэх тэр байдал байна. Тэгээ энд нөгөө гарч байгаа нөгөө бөмбөлөг тийм ээ. Энэ бүх зүйл маань өөрөө бас энэ пивний чанар одоо скилт одоо энэ төрлийг илэрхийлж байгаа бас олон ийм хүчин зүйлүүд л нэг шүү дээ тий. Тийм учраас бол бид нар бол мэрэгжлийн улсууд биш. Зүгээр яг энийг бол хийдэг улсууд нь тусгай бэлдсэн мэрэгжлийн улсууд байдаг. Одоо манай хаан хүүгийн дэмжлэгтэйгээр Мюнхний их сургуульд байдаг. Пивний мэрэгжилтэнгийн бэлддэг тэр факультетэд энэ мэрэгжилтэнгүүдийг бэлддэг. Тэгээ тэр мэрэгжилтэнгүүд дэлхийд дахнаар
одоо нэг пив хийдэг газрууд тэнд очиж амталгаа хийж дэмэлтүүдээ гаргадаг тийм юм байна. Тэгэхээр нэлээд боловсрож байж нэлээд одоо мэдэж байж л хийдэг юм зүйл байна л да. Сургууль сурдаг мэдж чаддаг зүйл байна шүү дээ. Тий. Баримттай. Та урднаас ярьж ирсэн шүү дээ. Тэ 4-4 дугаар дээр. Бүгд энэ хэрэглэнээс үтсэн савлгаанууд шүү гэж тий. Максаас жоохон тодруулга авчих. За тэгэл энэ жишээлбэл. So completely agree. You already understood. Okay. Completely agree. Why the glass they have this different shape? Because we developed the classes together with beer sommeliers as well as the glass producers. And there are different kind of classes to develop the taste and the smell in the right way. So here the long class, for example, the Kaltenberg Hefeweißbier class is for Weißbier, for the Hefeweißbier. This one, perfect taste you can get for the Pils beer. Okay. And this one is for lager beer. Good. That small one is. That's a tasting class. But also for the tasting class, we have also a small size, a small sample of the Weissbier glass. We have also a small sample of this glass. So that's pretty important, and I think that's also exclusive, and that's the speciality from us, because we have a strategy not only for our beer portfolio, we also have a strategy for the classes. How about this ceramic one? No, it's not ceramic, it's porcelain. Porcelain, okay. Porcelain, yeah. So that's kind of a very nice feature, because in the old days they used these ones. It's much more stable. More classic. Yeah, exactly. And as we already experienced yesterday, they built it because in the past, the water that came out of the tap, it was most of the time poisoned, so they were not able to drink it. Or if they drank it, they got sick. So, and now they had to go to the brewery with a big one, so that's half a liter. Usually they took 1 liter of the mug. And now, of course, they need to carry it back home. Yeah. That's why it has to be more stable. The knights who do the show, they are very well trained. They always offer for me to participate, but no. So the job really of a stuntman is not to hurt yourself. Yes, sure. But still they manage, every year they manage to get bruised up. And at the end of the show, some of them, we have to change them. It's not very nice, but it's life. We start rehearsing here in April. So we have different stunt groups from France and from Czech Republic and a lot of people from Germany and Hungary. They come here and they train specific days, probably 2 weeks in total, from April until June. And then in the second half of June, everybody comes in because you need to make the sound and the light and the choreography and the costumes. And in the end, you bring it all together in a big long rehearsal in this arena with the actual stage. За ингээд дөнгөж сая ханхүү Лютполтын хүүн бидэнд энэхүү газрыг одоо тайлбарлаж өглөө. Тэгээд одооноос 47 жилийн өмнө яг ханхүү Лютполтын санаачлагаар баригдаж эхэлсэн энэхүү стадион одоо Ritter Tournament буюу одоо хоёрт цэргүүд хоорондоо одоо тулалддаг иймэрхүү үзүүлбэр үзүүлдэг буюу одоо Европын дундад зууны үеийн тэр соёл түүхийг харуулахыг зорьсон ийм газар байна. Тэгэд энэ нууг нь бол 47 жилийн өмнө ганцхан удаа хийгдээд тэгэд ерөнхийдөө энэ Kaltenberg-ийн цайцд дэрэгдэх энэ рестораны сурталчилгаа болох ганц одоо ийм үйл явдал болох байсан ч гэсэн энэ
явсаар хагаад жил болгон болдог иймэрхүү том наадам болсон байна. Тэгэхээр энэхүү наадамд жил болгон 15,000 хүн ирдэг. 15,000 хүнээс 80% нь болохоор Германы энэ оршин суугчд энэ хавийн хүмүүс ирдэг болвол үлцэн 20% нь бол дэлхийн өнцөг одоо булан болгоноос одоо зөвхөн энэ наадмыг энэхүү одоо тэмцээнийг үзэх гэж ирдэг. Тэгээд энэхүү одоо энэ Калтенбергийн цайзыг одоо тойрон оршдог энэхүү одоо оршин суугчнаас бас их том дэм болдог ийм үйл явдал болсон юм байна. За тэгээд одоо энэ газар бол 10,000 хүний судалтай. Гэхдээ зөвхөн 10,000 хүний судал гэж зогсохгүй энэхүү том талбай дээр бол ерөөсөө амьдрал жил болгон 7 сард бол буцалдах юм байна. Тэгээд ер нь бол тэгээд яг шар хайрыг бол зөвхөн тэ яг ууж хэрэглэх биш, бас хэрхэн ингэж түүхийг бас хамт одоо ашиглаад тэ хүмүүст үн цэнийг яг яаж бий болгож байгаа гэдгийг бол яг яруу тод жишээ энэ газар юм байна даа л гэж надад л бодогдлоо. Тэгээд Германы яг өнөөдөр орчин үеийн Октоберфестийн үеийн үзлээ. Харин яг энэ дэр бол яг одоо Германы дундад зууны түүх ямар байсан бол гэдгийг одоо нүдэндээ төсөөлж чадхаар иймэрхүү яг газар дээр нэрцэндээ маш их баяртай байна. Шар хайр гэдэг бидний хувьд уламжлалт хэрэглэгээ биш. Тийм учраас бид нарийн ширээний улд тийм сайн мэдэхгүй. Тэгэхээр ямар нэг бүтээгдэхүүнийг хэрэглэнэ гэдэг тухайн бүтээгдэхүүний түүх, уламжлал, түүнийг дагсан соёлыг мэдэж байх хэрэгтэй байдгийг гинлээ. Тийм учраас бид шар хайрганы талаар нэлээд наривчилсан мэдээг өгөхийн тулд яг газар дээр нэрж энэ байдлыг таньж мэдж энийгээ та бүхэнд хүргэхийг хичээлээ. За тэгэхээр ханху өөрөө ер нь энэ уламжлалаа авч явах тал дээр маш их анхаардаг юм байна. Маш их хүчин чармайлт гаргадаг юм байна. Тэгвэл яг түүхэн уламжлалтай холбоотой энэ бүх зураг авалт мэдээлэл дээр ханху өөрөө биечлэн оролцож өөрийнхөө талаас тайлбар танилцуулгыг хийж ирлээ. Эдгээр мэдээж ханхугийн цаг зав гэдэг бол бас тийм их амар олдоод байдаг зүйл биш. Тэгээд бүр одоо уламжлагдж яваа энэ уламжлалаа илэрхийлж тэр ихтгэл өөрийнхөө хүүг хүртэл бид нарт бас тодорхой зүйлийг тайлбарж ярихад удирдах чиглүүллээ. Тийм учраас ер нь уламжлал гэдэг зүйл ямар үн цэнтэй байдаг, энийг авч явна гэдэг ямар эрхэм зүйл вэ гэдгийг бол зөвхөн яг энэ пифтэй холбогдсон энэ уламжлалаас харж болж байна. Тэгэхээр ер нь түүхэн уламжлалыг авч үлдэнэ гэдэг өөрөө бас их өөрийн нарийн одоо бодол санаа аргачлалтай байдаг юм шиг байна. Бид болохоор ер нь юмыг ингээд гоё гялгар цялгар шин байвал гоё гэж боддог. Гэтэл яг энэ уламжлал маяглаа ашиглаад хийцэн энэ бүхэн одоо яг миний энэ эргэн тойронд байгаа энэ бүх зүйл бас л яг энэ орчин үеийн өнөөдрийн амьдралд бүр шинэ өвөрмөц ийм төрхийг илэрхийлсэн ийм байдал байна. Тэгээд яг энэ нутагт нь ирээд энэ түүхэн уламжлал за тэгээд яг өнөөдрийн хүрсэн төвшин за тэгээд энэ нийт хугацаанд тэр уламжлан авч яваа энэ бүх уламжлалынхаа яг бодиттой илэрхийлэл болсон Калтенберг гэдэг пивийг өнөөдөр яг тэр хэмжээнд нь тэр төвшөнд нь авч явахын тулд ямар их хүчин чармайлт гаргаж байгааг бид бүхэн харж танилцлаа. Chrome Time төслийн багийнхантаа юуны төрөнд маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Маш олон залуучууд нэр хөдөлмөр орсон. Бүтэн нэг жилийн хугацаанд судалгаа хийсэн энэ төсөл маань мөн дээрээс 3 сарын турш зураг авалт хийлээ. Бид нар бүр гэрээсээ 10,000 км-ийн холд зорж ирээд
эрлийнхаа үзүүрээс атгаж авсан. Энэ хугацаанд юуг та бүхэндээ таньж мэдүүлж ойлгуулах гэсэн бэ гэвэл шар хайргийг сурчлах гайгүй маа. Шар хайргийг илүү их танин мэдүүлж зөв хэрэглээг та бүхэнд хэвшүүлэх, мөн дээрээс нь шар хайргийг дагаад ямар гайхамшигтай үүх түүх, өв соёл дагаж хөгжиж ирсэн юм бэ гэдгийг бүр нутагт нь ирж та бүхэнд үзүүллээ. Тэгээд Chrome Time төсөл маань 4 дугаарыг хийж дуусгаж байна. Энэ хүрээд аяллаа өндөрлүүлнэ. Энэ хүрээд адал явдалтай маш гайхамшигтай мэдээлэл жаргах болно. Тэгээд эрхэм хоёр анд найз, эрхэм хоёр ахтайгаа маш хол зорж ирсэн байна. Маш олон аяллыг хийсэн байна. Бид гурваар дамжуулаад та бүхэн маань өөрийнхөө өнцгөр бас энэ шар хайргийн соёлыг ойлгож авсан гэдэгт итгэлтэй. Одоо харин гуруулаа харьцгаая. Харьцгаая. Харахад бэлэн үү? Баяртай. Харъя да. Бэлэн байна. Баяртай.